releasing a single in Nairobi. Let's go. I don't know about you guys, but mina feelingi kurelease single inaweza kuwa one of the easiest yet one of the hardest things unaweza fanya kama msanii. So kwa wenye wanashanga what a single is, let's say you are working on an album and it's taking you a while to work on an album. Yo mwaka mzima ma those 2 years you're working on your album, fanbase yako inaweza kakusahau sababu tunajua venye industry you songa very fast. So basically you release some songs za kukeep the fan base interested in your craft. Working on and releasing a single nowadays ina feeling like a very very like heavy task sababu basically you're thinking about production, unafikiria juu ya mixing and mastering, unafikiria juu ya distribution, unafikiria juu ya kuimarket, also unaanza kufikiria juu ya maybe you want to do visualizers for the single. The most recent single yenye mimi nimerelease inaitwa Kimbia, ni song yenye nimedistribute iko on every single platform. So I guess distribution is the simplest thing neza anza kuongea about. Distribution mi tumianga aggregator yenye inaitwa Too Lost and na tumianga the label account, so I pay about $35 a year for that particular account. Na hiyo inanisaidianga kudistribute to all of the accounts na pia they also collect the mechanical royalties for me from all of those accounts. Ikikam kwa production, mi niko na studio, so a lot of the production work naifanyanga kivyangu, and for the people that na asking ku collaborate on me on these songs, I usually give them a portion of the song. So sometimes juu najua there's not a lot of money that zina bring in sahi, kuentice me wapatianga a portion of the master, and I also give them the composition, their composition rights. Usually tunakaanga chini, tuna agree, okay, you'll take this percentage of the composition, hivi na hivyo, whatever. Kwa mixing and mastering, pia mi upatianga, I usually tell my engineer ndakupatia a portion of the master. So juu siezi mlipa value yake, kumwambia shika 2,000 is not really value yake. Na juu siezi mpatia hiyo value yake, I'd rather give him a portion of the master, especially kama ni ngoma na like na ni ngoma anaaminia. So atapatia na his full effort, instead of me kuambia shika 2,000 ndio nifanye kazi haraka, take a portion of the master, then we fanye kazi ikue in such a way that we una believe it will start, when it starts coming back to you itakubenefit. Another cost yenye inaweza ingia into releasing your single inakwaga marketing. Kama Kenyan nafanya sai, this is also marketing sababu nimetoka kuambia juu ya single yangu, sijui kama umenotice, naambia tena sai, Kimbia, endeni mkaisikize. But anyways, marketing your single pia inakwaga kazi, na sometimes unaweza kuwa na enough money ya kulipia ads if you really want to pay for ads, especially kama unataka kureach a wider audience, which is something yenye na consider kufanya na hizi ngoma zangu venye nimezi release. But you can also ask your friends to reshare your song na vitu kama hizo. And also kuna wase naonanga they pay dancers, unaendanga tao, like if you go to town on Sunday, chances are utapata some TikTokers wakidance to music yenye bado ijarelisiwa ama music yenye someone really wants to push. So people usually pay them, wanapati, I don't know how much they pay them, I've never paid the influencers, but it's something I'm also thinking of doing kumarket music yangu. Let me see if I can ask some guys to come up with a dance for my music, and let's see if we can make that dance trend. So that's also something else to think about sasa you na release a single. And one of the things zenye zinakuanga optional kwa kurelease a single inakwaga like the video shoot. So sometimes unaweza amua to do a visualizer ama kufanya a lyric video, but kuna kwaga na kitu ingine heavy yenye inakuanga like a music video shoot. Na personally kama hauna budget ya kufanya a proper music video, una feeling ni kama ni something very impossible. But mseka mimi recently nimetoka kushoot pia video ya hiyo song yangu Kimbia, and kenye nimetumia ni social currency yangu sana, like I did use some funds kumobilize wase, like kuwekea wase mafuta kwa gari, kulipia wase cab, kubaya wase food, kuhayagia yenye tu kuanga nayo, get makeup, get wardrobe, just to make sure everyone is comfortable enough to do their work. But at the same time, social currency ni may build over the years. These are my friends wenye tumepatana nao sasa yenye nilikuwa nafanya production. These are my friends tumepatana nao shule. These are my friends wenye tumepatana nao job. They're coming in to help me do my music sababu one, they like me. Social currency ni about how likable you are pia as a person. So these guys like me na pia wana respect, and they also know that I can pull up for them. So for me, my music videos inaweza ni cost tu hizo vitu za nimesema. Saa zingine inani cost mafuta ya gari, saa zingine inani cost
inanicost ubers, inanicost food, inanicost like an Airbnb. Like the recent video nimedu, we hired an Airbnb, I had to pay for that, and the total cost ya kila kitu including I had some extra money, so niko na wacha nipatie wase some gratuity, na that cost me around 47,000 kushuti music video yangu. Mind you, bado sijalipa wase like as per venye wanafaa kulipwa. Yeah. So wewe kama msanii mwenye unataka kurelease your single, whether umekuwa ukirelease singles ama unataka kuchange venye umerelease single, ama this is your first time kurelease a single na umekuwa tu ukisikia the single, how much can you spend on the single? Well, mi naweza sema if you're just starting out, try and depend on your social currency. Try and see, kama usually msee akistart out unakuanga umejisurround na wase wenye wanajaribu kufanya production, wase wenye wanajaribu kufanya videography na hizo vitu zote. Try and use them as much as possible, ndio at least before you start spending money on your music, you get an idea of the kind of music unataka kutengeneza. And nimesema the kind of music unataka kutengeneza, not the kind of music that the market inataka kusikia. Sababu I guess inakuanga easier for you kwanza kuvisualize vitu zako personally venye wewe unataka creatively than kwanza kufanya vitu venye market ilikuwa inataka. So anyways, kama unataka kuona an example of hizi vitu zenye naongelelea zikiwork, you can go listen to my singles. Ziko on Spotify, ziko on YouTube, ziko everywhere you listen to music. I make a point of distributing to as many platforms as possible, sababu you never really know ni wapi itasikizwa. Nilisikia story ya Shaggy, ingoma yake ilikuwa gani? It wasn't me. Ilianza kuhit Hawaii before it hit US. And that's because a random DJ found that song na akaanza kuiplay na wase wakabambika. So you never know, it could happen to you. But anyways, kama unapenda this kind of content unaweza ni follow, sababu personally nimekuwa nikifanya music for a very long time, but sahi ndio I'm really pushing my music out there. Nataka kuona what kind of infrastructure naweza build outside of the traditional label systems na hizo vitu zote. So me as an artist, what kind of community naweza build around myself? Na if you're really interested in seeing how that's gonna come along, you follow, na yeah, let's have some fun.